Good afternoon now to all our special guests today sitting here with us, to all our viewers across Goa, to all our viewers across India, and definitely all our viewers across the world. Thanks to Prudent, we are live and we will enjoy this very special program together. At the very outset, may I have the pleasure of my colleague, Mr. Kishore Gaonkar, editor, Goan Varta Live, joins me in presenting this very important ceremony. At the very outset, let me have the pleasure of introducing the very distinguished dignitaries this morning. Calmness is a very big word. I repeat, calmness is a human superpower. The ability to not overreact or take things personally keeps your mind clear and your heart at peace. Dr. Pramod Sawant is a walking and talking example of the same. Ladies and gentlemen, as you know, we had a slightly bitter elections recently, just over. Time for reconciliation. That's our Chief Minister's effort. In media, we call it the dance of democracy. We were known across the country for good things and not so good things, but fighting all odds with a smile on his face is what Dr. Pramod Sawant did. Ladies and gentlemen, a big hand for Dr. Pramod. Thank you, sir, for coming and spending this. Truly, calmness is superpower. I'm also delighted to introduce two very distinguished gentlemen. Mr. Ashok Karnani, whole-time director of the Free Press Journal, along with Abhishek Karnani, who is the president of the Free Press Journal and Nav Shakti. My dear friends, as you know and will definitely know from now, the Free Press Journal is an Indian English language daily newspaper that was established in 1928 by Mr. Swaminathan Sadanand. Sadanand, your namesake. In just another 6 years, this group of newspapers will be 100 years in service of the nation. A big hand to this newspaper. FPJ played a very important role in the freedom struggle of our country. It is published out of Mumbai and many other cities in the country. And I had some very interesting deliberations with this group. About 6 or 7 months back, Abhishek and me started this dialogue. It's very interesting how it went on. For us at Fomento Media, we have 4 newspapers and 3 wonderful TV channels. We always believe that learning is the way forward. Prudent is 15-16 years, one of the finest TV channels we have in Goa. All our publications are about 5-6 years. But we have to take Goa forward. We have continuously made this effort. And to now, finally, associate with the Free Press Journal is a very special moment for us. There's lots of plan together. You will witness today. Lots of interesting ideas. Goa, Abhishek will explain, from today morning is already on the FPJ front page and will continue to do so and create
a great platform for the state of Goa and its leaders to project the great work that we are doing in Goa. Again, my dear friends, thank you Abhishek ji, thank you Ashok ji for making it and making this special occasion so special. I am also delighted to introduce Mr. Govind Bene, my colleague, friend. He is the Group Head of Finance and Projects for Fomento Worldwide. He was closely associated with our growth, and I requested him be in Goa, spend this time with us. मीडियाच्या शिरपेचात एक नवे मोरपीस आज खोवले जाणार आहे. गोव्यातल्या माध्यम क्षेत्रात एक नवे पर्व आजपासून सुरू होणार आहे. वोकल फॉर लोकल असा मंत्र आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. आज आम्ही वोकल फॉर लोकल तर आहोतच, पण आता नॅशनल आणि ग्लोबल बनणार आहोत. एका लोकल प्रॉडक्टला ग्लोबल साज या निमित्तानं चढणार आहे आणि त्याचा थेट लाभ आमच्या वाचकांना मिळणार आहे. दर्जेदार लोकल कंटेंटसह आता तितक्याच दर्जेदार नॅशनल आणि ग्लोबल कंटेंट गोव्यातल्या वाचकांना मिळणार आहे आणि फोमेंतो मीडियाच्या माध्यमानं ही एक नवी भरारी आजपासून आम्ही घेणार आहोत. सरांनी व्यासपीठावरील मान्यवरांची ओळख तर करून दिलेलीच आहे, परंतु त्याचबरोबर फोमेंतो मीडियाच्या वेगवेगळ्या विंग्सचं प्रतिनिधित्व करणारं एडिटोरियल मंडळ, संपादकीय मंडळ या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित आहे. फोमेंतो मीडियाचं भूषण ज्याला आपण म्हणू ते म्हणजे प्रुडंट मीडिया, गोव्याचं नंबर 1 चॅनल. त्या प्रुडंट मीडियाचे संपादक प्रमोद आचार्य या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर गोवन वार्ता या 2015 साली सुरू झालेल्या मराठी न्यूजपेपरला एक तारुण्य चेहरा असा प्राप्त करून दिलेले गोव्याचे धडाडीचे गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गावकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही आम्ही स्वागत करतो. द गोवन म्हणजे आजच्या घडीला गोयकरांचा खरा आवाज, व्हॉइस ऑफ गोवन्स अशी एक ओळख बनलेलं द गोवन एव्हरीडे हे आमचं इंग्लिश दैनिक आहे आणि या इंग्लिश दैनिकचं संपादक आहेत जोएल आफन्सो. त्यांचंही मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि आपल्या गोव्याबरोबरच शेजारच्या सिंधुदुर्ग तालुक्यात फोमेंतो मीडियाचा दबदबा तयार करणारा सिंधुदुर्ग लाईव्ह आता काल गुढीपाडव्यापासून कोकण साध लाईव्ह बनलेला आहे. संपूर्ण कोकण प्रांत पादाक्रांत करण्याचे ध्येय बाळगून कोकण साध आणि कोकण साध लाईव्ह काम करत आहे आणि त्या कोकण साध पेपर आणि कोकण साध लाईव्ह चॅनलचं संपादक पद भूषवत आहेत सागर चव्हाण. मी त्यांचंही या ठिकाणी स्वागत करतोय. FPJ, as I just mentioned, was a beautiful journey. You have to really witness it. When I went to their office so many times now at Nariman Point, there's a road called as FPJ Marg that leads to their FPJ Bhavan. When I visited, it gave me a feeling, when anything is heritage, 100 years, it shows. And to see a beautiful temple inside the building of FPJ, Ashokji is a very religious person, was just amazing. It's a great experience for me and my entire editorial team who made this happen. My dear friends, you should witness this journey of FPJ. Watch it. You can see it on your screens, yes. खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोफ मुकाबिल हो तो अखबार निकालो. जेव्हा भारतावर ब्रिटिश राजवटीचा अंमल होता तेव्हा याच शब्दांना न्याय देण्यासाठी फ्री प्रेस जर्नलचा उदय झाला. हे केवळ वृत्तपत्र नव्हतं तर मुळातच याचा जन्म एक विचार म्हणून झाला. ते साल होतं 1928. स्वामीनाथन सदानंद एक निर्भय स्वातंत्र्य सैनिक आणि अत्यंत हुशार अभ्यासू संपादक. त्यांनी या दैनिकाची स्थापना केली. केवळ इतकंच नव्हे तर हे दैनिक अत्यंत उंचीवर नेलं. या माध्यमातनं अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ आणि जबाबदार पत्रकारांची पिढी निर्माण केली. याच फ्री प्रेस जर्नलचे व्यंगचित्रकार बाळासाहेब ठाकरे यांनी पुढे मार्मिक हे साप्ताहिक आणि सामना हे दैनिक सुरू केलं.
हे इथं आवर्जून नमूद करावं लागेल. एस सदानंद यांनी 1928 मध्ये स्थापन केलेले फ्री प्रेस जर्नल हे मुंबईतून प्रकाशित होणारे पहिले भारतीय मालकीचे इंग्रजी दैनिक आहे. हे वृत्तपत्र स्वातंत्र्य चळवळी दरम्यान भारताचा आवाज बुलंद करण्यात आघाडीवर होते. 8 ऑगस्ट 1942 चं भारत छोडो आंदोलन, दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान भारतातील ब्रिटिश राजवट संपवण्याची मागणी अशा महत्वाच्या घटनांचं अतिशय प्रभावी वार्तांकन करून या वृत्तपत्रानं जनमानसात आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं होतं. मात्र अस्तित्वाच्या सुरुवातीच्या काळातच या वृत्तपत्राला ब्रिटिश साम्राज्याच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. या कारवाईत यंत्र जप्त करून, वीज पुरवठा खंडित करून आणि संस्थापक संपादक एस सदानंद यांना अनेक वेळा कठोर गुन्हेगार म्हणून वागणूक देऊन छळही करण्यात आला. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी आपल्या कुप्रसिद्ध प्रेस कायद्यांतर्गत या दैनिकाचं प्रकाशन अनेक वेळा थांबवलं होतं. मात्र या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी आपली सर्व ताकद पणाला लावूनही फ्री प्रेस जर्नलनं 9 दशकांहून अधिक काळ आपलं प्रकाशन चालू ठेवलं. फ्री प्रेस जर्नल ही स्वतःची वृत्तसंस्था फ्री प्रेस ऑफ इंडिया स्थापन करणारी पहिली भारतीय संस्था होती. त्यांना लंडन, कैरो आणि न्यूयॉर्क इथं कार्यालय स्थापन केली आणि अनेक देशातील वार्ताहरांना यात सहभागी करून घेतलं. स्वातंत्र्यानंतर फ्री प्रेस जर्नल हे भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारताचे विभाजन 1948, 1965, 1971 आणि कारगिल या सर्व महत्वाच्या ऐतिहासिक घटना कव्हर करणारे पहिले दैनिक होते. फ्री प्रेस जर्नल आजपर्यंत आपल्या वाचकांना प्रामाणिक आणि निपक्षपाती बातम्या देण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि त्याचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा व्यावसायिक घराण्याशी संबंध नाही. वृत्तपत्रांच्या इतिहासात अनेक नवी पानं सर्वप्रथम या दैनिकानं जोडली आहेत. खेळांना समर्पित पूर्ण पान, व्यवसायाच्या बातम्यांना समर्पित पूर्ण पान, तसंच व्यंगचित्रकारांना खुलं व्यासपीठ देणारं हे पहिलं वृत्तपत्र. R.K. लक्ष्मण यांच्यासारखे जगप्रसिद्ध व्यंगचित्रकार, बाळासाहेब ठाकरे, शंकर आणि कुट्टी यांचा इथं आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. फ्री प्रेस जर्नलची टीम अतिशय निष्पक्ष आणि कर्तव्यदक्ष पत्रकारिता विकसित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. चौथा स्तंभ म्हणून आपली भूमिका अतिशय प्रामाणिकपणे बजावणारं एकमेव नाव म्हणून आजही फ्री प्रेस जर्नलची ओळख आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या युगातही याच विचारानं आणि याच भूमिकेतून ही वाटचाल आज अव्याहतपणे सुरू आहे. कारण सर्वात आधी बातमी लावण्याच्या स्पर्धेत आजही बातमीची सत्यता तपासण्याला इथं अधिक महत्त्व दिलं जातं. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून इतिहासातल्या अनेक महत्वाच्या घडामोडींचे साक्षीदार असलेले हे दैनिक माध्यम क्षेत्रातल्या सर्व बदलांनाही यशस्वीपणे सामोरं गेलं. हीच पत्रकारितेच्या या चौथ्या स्तंभाची खरी शक्ती आहे आणि त्यामुळेच फ्री प्रेस जर्नलची अव्याहत वाटचाल शतकपूर्तीकडे सुरू आहे. माध्यम क्षेत्रात कितीही अनिष्ट प्रथांचं आक्रमण झालं तरीही सत्यनिष्ठ पत्रकारिता ही निश्चितच अबाधित राहील आणि या सत्यनिष्ठ पत्रकारितेचं एकमेव नाव असेल द फ्री प्रेस जर्नल. Thank you for watching this beautiful presentation. My dear friends, Free Press Journal is all this and much more. A big hand again to Abhishek ji and Ashok for making this happen. Fomento is an absolute Goan brand. We are not far away. We are also about 75 years plus old organization with a lot of strong values which we represent. Each of the over 3,500 employees that work across the country believes in Fomento, and we believe that whatever we do it 100%. Fomento Media Verticals was another venture. When nobody thought of a TV channel in Goa, Fomento and Mr. Avdut Timblo did it. Now 16 years plus, Prudent, as you all know, is the most watched TV channel across India and the world. Interestingly, around 1.5 million people, Goans live in Goa, and 1.5 million Goans live outside. We are a very popular brand across UAE, London, Kuwait, and many other countries across the globe
where this app of ours is the connect with the Goans have on a daily basis. I really appreciate what Pramod Acharya is doing with his team and the other editors, Mr. Joel, Mr. Pandurang, and Sagar Chavan. All of them, brilliant. Of course, Kishore Gaonkar, I can never forget. I told him to join me in this presentation, so he readily agreed. So, my dear friends, watch the prudent media effort. Have a look. Most brands have a humble beginning. Ours is no different. What started as a mission today has turned into a movement. That's what makes us the undisputed leader across print, television, digital medium, and on ground. Over the years, we have connected Goa to the world and aspire to be a complete Goan media house with global presence. With every step we have taken, our belief has become strong. It's not just Goans, but we intend to take India along. We rub our shoulders amongst ourselves as well as some of the industry veterans. Scaling and upgrading is the way of life. Together, we will take Goa ahead. In uncertain times, we stood strong, delivering information in your comfort zone. It's the people who make the brand, and we are the people. We are the voice of a million, and when the million roar, the world listens. Formica Media has 3 television channels and 4 newspapers in our group. All the verticals have formidable presence on ground as well as on social media platforms. Prudent, Goa's #1 multilingual premier 24/7 multimedia company broadcasting news and infotainment on TV and social media platforms. Prudent Media was launched on 2nd of October 2006 as group's flagship brand and today is one of the youngest and strong media brands of Goa. The channel has an extensive penetration in all the rural and urban areas. We have forayed on satellite network with a strategic tie-up with India Ahead to produce Goa Ahead, a weekly program on Goan issues. The channel also boasts state-of-the-art production control room with one of the best television studios. Apart from catering to Goa and neighboring areas like Karwar and Sindhur, we have strategic digital presence in international market across the globe. Out of our total viewership, London we have 15%, Kuwait 7%, and UAE 5%, making Prudent truly a global brand. Sindhudurg Live, Konkan's first and #1 Marathi news channel of southern Maharashtra. The channel boasts largest viewership and widest reach, catering to South Maharashtra to north of Goa. Viewed by 85% population of Sindhudurg, the channel is available in rural and urban areas, covering 1.25 lakh households across the Konkan belt of Maharashtra. Goan Varta Live, first of its kind 24 hours Marathi live news channel and the only Marathi news and infotainment channel in Goa.
आपलं स्थान अबाधित केलेलं आहे आणि त्याचबरोबर गोव्यासह शेजारच्या सिंधुदुर्ग तालुक्यात नंबर 1 चॅनल म्हणून सिंधुदुर्ग लाईव्हनं आपलं एक अढळ अशा पद्धतीचं स्थान तयार केलेलं आहे. केवळ सिंधुदुर्गात मर्यादित न राहता संपूर्ण कोकण प्रांत काबीज करण्याचं ध्येय फोमेंतो मीडियाने ठेवलंय आणि त्यामुळेच या वर्षीच्या गुढीपाडव्यापासून सिंधुदुर्ग लाईव्ह हे आता कोकण 7 लाईव्ह बनलेलं आहे. कोकण 7 लाईव्ह चॅनल आणि त्याला साथ आहे कोकण 7 वर्तमानपत्राची. तर काय आहे कोकण 7चा प्रवास, सिंधुदुर्ग लाईव्ह ते कोकण 7 काय प्रवास आहे त्याची आपण एव्ही पाहूया. विशाल नभांगणाच्या छायेखाली निळ्याशार सागराच्या खोल हृदयात आमचा नवा कोकण. नारळ पोफळी आंबा काजूच्या मधुर अलंकारांनी लगडलेला आमचा नवा कोकण. जिभेला चटक लावणाऱ्या अस्सल मालवणी स्वादाचा आमचा नवा कोकण. युवा शक्तीचा आवाज जगाच्या कानाकोपऱ्यात बुलंद करणारा आमचा नवा कोकण. हक्कांसाठी लढणारा आणि न्यायासाठी झगडणारा आमचा नवा कोकण. नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह. होय, आम्ही विस्तारतोय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. आता होतंय कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड. So, what are we doing together today? First, recently we had a conclave of the youth of Sindhudurg and Ratnagiri at Savantwadi. My dear friends, we were so touched by that. More than 1,200 young men and women across the districts, across different colleges, attended this conclave there. The collector and some leading personalities from Mumbai were there interacting. If those of you have not traveled that part of Goa, that part of Maharashtra, it's absolutely a stunning part of Maharashtra. Our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, elections in Maharashtra. Normally, this part of Maharashtra is given to him to oversee, and Tanavdeji also works there very frequently. But more important than that is the aspiration of the men and women. One thing every child was asking them, remote villages, we want an English newspaper. They are not privileged, they don't get a newspaper there, so far away from Bombay. So today, my dear friends, is so special. Our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, will press a button. With that button, over 1,75,000 men and women, boys and girls, will get the Free Press Journal, which is a very good newspaper. You must read it. It's all there. Must watch it. Every word, it's got so much of valuable information. International, national, economy, money, entertainment, everything. This newspaper will be a great help to those young men and women in these 2 districts of Maharashtra. So on this very auspicious day, under the presence of our Honorable Chief Minister, this dream comes true. Thank you very much for joining this. I request Amit to come forward. It's going live right now, and the newspaper is available to so many children free, thanks to Ashok ji and Abhishek ji. That's what we have facilitated. Yes. 1,75,000 लोकांना आजपासून दररोज फ्री प्रेस जर्नल हे व्हॉट्सअपच्या माध्यमानं संपूर्ण कोकण प्रांतात मिळणार आहे आणि एका नव्या पर्वाला या निमित्तानं सुरुवात होणार आहे. Very special. Some of you will get it on your phones right now if you are in that group. But today the paper is slightly late for them. Sorry. But from tomorrow morning, 5 o'clock, everybody gets FPJ
in that part of our country. Thank you, Dr. Pramod Sawant, for making this happen today. The second part is also very, very important. The content sharing agreement between Fomento Media and the FPJ group. From tomorrow morning, the Goan Varta and Konkan Saad will have a much better content. The agreement is about sharing what we have and what the FPJ has. I'm sure most of you read these newspapers. Nav Shakti is another great brand. So the Nav Shakti important pages get into Goan Varta and Konkan Saad. We've got a trial one of today's news already. Please watch. But from tomorrow morning, it's going to be every day printed out, and it's a part of our newspaper. A very special moment for us. Ladies and gentlemen, a big hand to this entire dignitaries for making this happen, please. May I request the editors to kindly sign it up and exchange in front of the Chief Minister. Ostina, could you facilitate, please? Yeah, please come. Sir, if you may like. Make it happen, please. Yeah, they already own it. Be so? All right. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. And working together is success. Thank you for witnessing this very important moment. Just want to have one more AV played for you before I ask the dignitary to speak. That's about the aspiration of Konkan. Let's have a look. जिद्द आहे, चिकाटी आहे, कष्टाची तयारी आहे आणि टॅलेंटही आहे. तरीही कोकणातील विद्यार्थी मागे का? याचं एकमेव कारण म्हणजे जगाची भाषा असलेल्या इंग्रजी सोबत आमचा असलेला दुरावा. हे अंतर दूर करण्यासाठी कोकणात प्रथमच आम्ही घेऊन येतोय स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तब्बल शतकाची यशस्वी वाटचाल करणारं आणि इंग्रजी पत्रकारितेचा मानबिंदू असलेलं जगप्रसिद्ध दैनिक द फ्री प्रेस जर्नल स्पर्धा परीक्षांमध्ये अव्वल स्थान मिळवण्यासाठी, उद्योग व्यवसायात जगाची बाजारपेठ समजण्यासाठी, नोकरीच्या जगभरातील संधींना गवसणी घालण्यासाठी, तसंच युवा शक्ती आणि महिलांना ग्लोबल व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी
आता तुमच्या सोबत आहे कोकणचं पहिलं इंग्रजी दैनिक द फ्री प्रेस जर्नल. सागर चौहान, बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट आपके लिए. आइए आप काइंडली से अ फ्यू वर्ड्स. नमस्कार. माध्यम क्षेत्रातील आज एका ऐतिहासिक अशा सोहळ्याला उपस्थित असणारे देशातील सर्वात तरुण मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, त्याचबरोबर ज्यांच्याशी आत्ताच आमचा संगम झाला ते म्हणजे नवशक्ती आणि फ्री प्रेस जर्नलचे अशोकजी, अभिषेकजी आणि त्याचबरोबर प्रुडंटचे एडिटर आदरणीय प्रमोदजी आचार्य सर, त्याचबरोबर गोवन वार्ताचे एडिटर पांडुरंगजी गावकर आणि द गोवन हेरोडियाचे जो, त्याचबरोबर आमचे गोवन वार्ता लाईव्हचे एडिटर किशोरजी गावकर आणि त्याचबरोबर व्यासपीठासमोर असलेल्या सर्वच आमचे मान्यवर, या सर्वांना सर्वप्रथम मी नमस्कार करतो. खरं तर दोन नद्यांचा जेव्हा संगम होतो तेव्हा ते ठिकाण फार पवित्र समजलं जातं आणि आज खऱ्या अर्थाने देशाच्या घटनेशी, देशाच्या लोकशाहीशी खऱ्या अर्थाने एकनिष्ठ असलेले माध्यम क्षेत्रातील दोन माध्यम समूह यांचा संगम होतोय. हे दोन्ही माध्यम समूह आज एकत्र येत आहेत. त्यामुळे माझ्यासाठी हा आजचा क्षण आणि आजचा हा सोहळा हा फार पवित्र आहे आणि या पवित्र सोहळ्याचा आणि या पवित्र क्षणाचा साक्षीदार होण्याचा भाग्य हे मला मिळालंय. त्यामुळे निश्चितच या गोष्टीचा मला अभिमान आहे. खरं तर कोकणामध्ये डिजिटल मीडियाचं पहिलं पर्व हे निर्माण केलं ते सिंधुदुर्ग लाईव्हने, अर्थात आताचं कोकण 7 लाईव्ह. तसं बघायला गेलं तर ह्याच 1 मार्चला आम्हाला या एकूणच आमच्या वाटचालीला 8 वर्ष पूर्ण झाली आणि या वाटचालीनिमित्त नेहमीच कोकणामध्ये नाविन्यपूर्ण असे उपक्रम आपण राबवत असतो आणि या 8व्या वर्धापन दिनानिमित्त नेमकं कोकणच्या तरुणांच्या मनामध्ये दडलंय काय, कोकणच्या तरुणांचे नेमके प्रश्न काय आहेत हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही एका महापरिसंवादाचं आयोजन केलं होतं आणि या महापरिसंवादासाठी तज्ञ व्यक्तिमत्वांना देखील आम्ही आमंत्रित केलं होतं. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, त्याचबरोबर कोकणात सर्वप्रथम आयएस झालेले सुब्रमण्यम केरकर आणि थोर विचारवंत ज्येष्ठ संगणक तज्ञ अच्युत गोडबोले यांना आम्ही आमंत्रित केलं होतं. साहेब, खरं तर तरुणांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न होते आणि या प्रश्नांची उत्तरं देणं हे आमचं काम होतं आणि यासाठीच कोकणातील 100 ज्युनियर आणि सिनियर कॉलेजमधील टॉप 10 विद्यार्थ्यांना आम्ही या परिसंवादासाठी आमंत्रित केलं होतं. अनेक प्रश्न त्यावेळी या तरुणाईकडून आमच्यासमोर मांडले गेले. अनेक आशा
आकांक्षा यावेळी त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आल्या आणि त्यातील एक महत्त्वाची बाब आणि एक महत्त्वाची मागणी या तरुणांच्या मुखातून आली ती म्हणजे कोकणामध्ये एक इंग्रजी दैनिक असणं फार गरजेचं आहे आणि ती काळाची गरज होती. खरं तर आज गोव्याच्या शेजारी असणारं हे कोकण विकासाच्या दृष्टीने एक पुढचं पाऊल टाकत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा तर आज एक विकासाच्या दृष्टीने झेप घेणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जातोय. कारण मला वाटतंय देशातील असा एकमेव जिल्हा असेल साहेब की एका बाजूला एक डोमेस्टिक एअरपोर्ट आणि आता एका अगदी त्याच्या बाजूलाच जे मोपा म्हणजे हल्लीच चिपी विमानतळ सुरू झालं जे डोमेस्टिक आणि त्याचबरोबर आता अगदी या जिल्ह्याच्या टोकाला अगदी गोव्या राज्याला लागून असणारं मोपा हे इंटरनॅशनल विमानतळ सुरू होत आहे. म्हणजे एकमेव असा देशातील जिल्हा असेल की अगदी जिल्ह्याच्या दोन्ही बाजूला 2 विमानतळ होत आहेत. त्याचबरोबर अनेक प्रकल्प आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुरू होत आहेत. सीवर्ल्ड सारखा अगदी आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प हा प्रलंबित आहे. त्यामुळे अनेक विकासाच्या दृष्टीने झेप घेणारा हा कोकण आणि या कोकणामध्ये जे आमचे व्यावसायिक आहेत, उद्योजक आहेत, त्यांना देखील खऱ्या अर्थाने जागतिक पातळीवर ज्या काही घडामोडी घडतायत त्या तात्काळ समजणं देखील तितकंच गरजेचं होतं. आणि त्यामुळेच ज्या पद्धतीने तरुणांना कोकणातील जे तरुण आहेत ते आज स्पर्धात्मक परीक्षा देत आहेत, त्यांना आपल्या स्वतःच्या जिद्दीने इंजिनियर व्हायचं आहे, त्यांना आपल्या जिद्दीने डॉक्टर व्हायचं आहे. खरं तर या सोहळ्यामध्ये आमच्या समोर बसलेले डॉक्टर कुलकर्णी आहेत, तिकडे डॉक्टर अच्युत भोसले आहेत, प्राध्यापक राजाराम परब आहेत. ही सर्व लोक कोकणातून आलेली आहेत. ही लोक देखील या कोकणच्या शैक्षणिक वाटचालीसाठी एकूणच वैद्यकीय वाटचालीसाठी एक हातभार लावत आहेत. आणि म्हणूनच कोकणामध्ये फार मोठी गरज होती एका इंग्रजी वृत्तपत्र समूहाची. आणि ही जेव्हा मागणी या महापरिसंवादातून समोर आली तेव्हा मी निश्चितच हा प्रस्ताव आमच्या फोमेंतो मीडियाचे डायरेक्टर जुलियस सर यांच्यासमोर मी व्यक्त केली. खरं तर हा प्रस्ताव मी मांडल्यानंतर मला वाटतं 1 महिना पण झाला नसेल. 1 मार्च रोजी हा आमचा महापरिसंवाद झाला आणि आज एप्रिल महिन्यामध्ये लगेच त्याची पूर्तता होते आहे. लुईस सरांना हा मी प्रस्ताव सांगितल्यानंतर तातडीने, कारण लुईस सरांची एक खासियत आहे, एखादी गोष्ट चांगली असल्यावर ते लगेच मनावर घेतात आणि त्यांनी ती लगेच मनावर घेतली आणि तातडीने त्यांनी मुंबई येथे जे आत्ता नवशक्तीचे सर्वेसर्वा आणि त्याचबरोबर फ्री प्रेस जर्नल्सचे सर्वेसर्वा अभिषेक जे आहेत त्यांच्यासोबत आमची तातडीची एक मीटिंग घडवून आणली. मला विश्वास बसत नाहीये, अगदी ऑन दी स्पॉट त्या मीटिंगमध्ये आमच्या ह्या प्रस्तावाला त्यांनी मान्यता दिली. आणि मी खरंच अभिषेकजी आणि अशोकजी तुमचं हृदयापासून धन्यवाद देतोय, कारण तुम्ही ऑन दी स्पॉट या प्रस्तावाला तिथल्या तिथे मान्यता दिली आणि हा सोहळा इथे होतोय. खरं तर आजचा हा संगम हा या कोकणच्या उज्ज्वल भवितव्याचा एक पर्वणी असेल, एक नांदी असेल आणि निश्चितच कोकणला पुढे नेणारा हा ऐतिहासिक क्षण असेल. त्यामुळे निश्चितच आमच्या या प्रस्तावाला तातडीने मान्यता देऊन कोकणला जागतिक पातळीवर जोडण्यासाठी सहकार्य केलं. त्यामुळे निश्चितच मी या सर्वच वरिष्ठांचे मनापासून आभार मानतो आणि त्याचबरोबर माझ्या या प्रस्तावाला फोमेंतो मीडियाच्या वरिष्ठांनी देखील तातडीने मान्यता दिली आणि आज हा ऐतिहासिक सण इथे घडतोय. त्यामुळे निश्चितच आम्ही कोकणवासीय या क्षणाचे आणि या सोहळ्यासाठी ऋणी असू. आणि मी निश्चितच सांगतोय की भविष्यातील कोकण हे एक नवा कोकण आणि एक युवा कोकण म्हणून या माध्यमातून ओळखलं जाईल. एवढंच सांगून मी इथेच थांबतोय. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
कोकणला नवा साज तर चढणार आहेच, परंतु त्याचबरोबर गोव्यालाही नवा साज आजच्या या करारानंतर चढणार आहे. लोकल म्हणजे गोयकारांचा आवाज हे तर फोमेंतो मीडियाचं ब्रीद आहेच, परंतु त्याचबरोबर आज केवळ गोव्यापुरती मर्यादित न राहता आज वाचकांना आपल्या देशात काय चाललंय, जगभरात काय चाललंय हे सुद्धा जाणून घेण्याची इच्छा असते आणि ती माहिती देणं हे आमचं कर्तव्य असतं. गोवा हे जागतिक नकाशावरचं एक उत्कृष्ट असं पर्यटन स्थळ आहे, इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन असं आपण गोव्याला म्हणतो. परंतु ज्या पद्धतीनं गोव्याचं प्रतिबिंब नॅशनल पातळीवरती व्हायला पाहिजे ते दुर्दैवाने होत नाही. गोव्याला अधिकाराचं स्थान हे नॅशनल मीडियामध्ये मिळत नाही आणि त्या अनुषंगानेच विचार करून प्रुडंट मीडियाने इंडिया अहेड या चॅनल बरोबर सहकार्य केलं आणि आज ते अधिकाराचं स्थान गोव्याला नॅशनल पातळीवरती मिळतंय. तशाच पद्धतीचं स्थान गोव्याला नॅशनल पातळीवरती मिळण्याच्या अनुषंगाने आजचा हा करार उपयुक्त ठरणार आहे. या कराराच्या माध्यमानं गोवन वार्ता, द गोवन आणि कोकण 7 या तीनही न्यूज पेपरना एक नवा साज चढणार आहे. वाचकांसाठी वेगवेगळ्या पुरवण्यांची पर्वणी मिळणार आहे, दर्जात्मक लेखकांचे लेख आणि त्याचबरोबर वेगवेगळी मनोरंजन असेल, उद्योग असेल, या वेगवेगळ्या क्षेत्राशी संबंधित पुरवण्या या गोमंतकीय वाचकांना या निमित्ताने मिळणार आहे आणि त्या अनुषंगाने या संपूर्ण गोव्यातल्या फोमेंतो मीडियाच्या मीडिया क्षेत्राला एक नवा आयाम, एक नवा चेहरा प्राप्त होणार आहे. मी विनंती करतो प्रुडंट मीडियाचे संपादक प्रमोद आचार्य सर की त्यांनी आपले मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावे. माचेवेले मानेस्त तुम्ही सगळे. To begin with, I think when one of the oldest media houses in the country ties up with one of the newest media houses in the state, and that too most impactful, diversified and formidable, I think it is not just a milestone, it's a history in making. And it is not just a history in making for only our media house. I think this kind of a tie-up is very much momentous for Goan journalism and media space in general. So I congratulate Joel, Sagar, Pandurang, and both of you because it's really a great moment for all of us, not only here in our media house, but I think the entire Goan media space. Having said that, Kishoran atta इंडिया हेडाचो उल्लेख केलो. आमी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1.5 वर्सां पयलीं कोविडाच्या फर्स्ट फेजींतल्यान आमी खंय तरी भायर सरताले आनी त्या वेळार आमी असो टायअप करपाचो विचार केलो, टायअप केलो आनी दॅट रिलेशनशीप, दॅट पार्टनरशीप हॅज बीन व्हेरी व्हेरी ग्रेट. इतली की मुख्यमंत्री दिल्ली बिल्ली वता तेन्ना आमी आतां तांकां दिल्ली धरपाक शकतात, धरतात आमी. सो आणि धरतात इतलेच न्ही, म्हाका एक गजाल तांकां वालोर दिवचो असो दिसता की ते दिल्ली गेल्ले कडेन नंतर मायक दिसलो जाल्यार उलयतातय बी. यू हॅव टू गिव द क्रेडीट टू हिम. सो आतां सर मुंबय गेल्यारूय धरतले. दॅट वॉज द पॉयंट की एक पार्टनरशीप अशी आमची ऑलरेडी आसा जंय इट्स बीन व्हेरी व्हेरी फ्रुटफूल, व्हेरी एनरिचींग. म्हाका दिसता गोंयाक जनरली जेन्ना राष्ट्रीय स्तरावेली मिडिया हाऊसेस आसूं, मिडिया चॅनल्स आसूं, तांचे खातीर गोंय म्हळ्यार एक तांचे स्टोरीज सुद्दां ज्यो आसतात त्यो गोंयकारांच्यो स्टोरीज आसनात, त्यो तांकां थंयच्यान गोंय कशें दिसता ह्या विशींच्यो स्टोरी आसतात. सो एक गजाल म्हाका प्रकाशान सांगची दिसता की आमच्यो ती पार्टनरशीप जातकीर गोंयकारांच्यो स्टोरीज आमी थंय पावोवपाक शकले, गोंयकारांचो आवाज थंय पावोवपाक शकले आनी गोंयकारांची कवरेज थंय पावोवपाक शकले. आज जेन्ना ही पार्टनरशीप जाता तेन्ना म्हाका परत तशीच एक व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी दिसता जंय गोंयकारांचो आवाज आमकां जाय तसो, तांकां थंयच्यान दिसता तें गोंय न्ही, पण आमी हांगा ज्या गोंया भितर रावतात आनी आमचे जे प्रश्न आसात, आमच्यो ज्यो समस्या आसात आनी आमचे जे विचार आसात, ते विचार म्हाका दिसता आज परत एक फावट आमकां ह्या माध्यमांतल्यान ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ती त्या स्तराचेर व्हरून दवरपाची
आणि आमचे कडेन असे 3 खडेगाठ एडिटर्स आसात, एडिटोरियल टीम्स आसात आणि एडिटोरियल ब्रँड्स आसात. तांचे कडेन पुराय ताकद आसा की ही पार्टनरशिप आसा ती एका वेगळ्या पावंड्यार व्हरून दवरपाची. सो वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल ऑफ यू and it is an honor to be a part of this event and this movement. Thank you. थँक्यू प्रमोदजी. आता जसं प्रमोदजीने सांगितलं की इंडिया अहेडच्या माध्यमाने गोव्याचा आवाज हा दिल्लीपर्यंत पोहोचला आणि आता फ्री प्रेस जर्नलच्या माध्यमाने हा आवाज मुंबईत देखील पोहोचेल. मुंबईसह संपूर्ण देशात आणि जगातही गोवा हा योग्य पद्धतीनं हायलाइट होणार आहे. आजच्या या दिवशी म्हणजे आजचा हा दिवस खूप महत्वाचा दिवस आहे. आजच्या या दिवशी या अनोख्या सोहळ्याच्या निमित्तानं फ्री प्रेस जर्नलवरती आमचे गोव्याचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची मुलाखत प्रसिद्ध झालेली आहे. मला वाटतं गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची अशा पद्धतीनं पहिली मुलाखत फ्री प्रेस जर्नलवरती प्रसिद्ध झालेली आहे आणि ही सुरुवात आहे. यापुढे खूप प्रवास आपल्याला पुढे करायचं आहे. त्याचबरोबर नवशक्तीवरतीही त्यांची मुलाखत आज प्रसिद्ध झालेली आहे. गोव्याला एक इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन अशा पद्धतीचा दर्जा, असं पद्धतीचं एक प्रबळ स्थान निर्माण करण्याचं ध्येय हे मुख्यमंत्र्यांनी या मुलाखतीत व्यक्त केलेलं आहे. द गोवन एव्हरीडे हा जो आपला इंग्रजी वर्तमानपत्र आहे ते खऱ्या अर्थानं गोयकरांचा आवाज बनलेला आहे. या वर्तमानपत्राचं प्रतिनिधित्व एडिटर जोएल अफॉन्सो हे आहेत. त्यांचं हातखंडा त्यांच्या अग्रलेखावरती असतो आणि नेहमीच गोयकरांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नावरती सडेतोड अग्रलेख लिहिणं हा त्यांचा हातखंडा आहे. आणि आजच्या या सोहळ्यानिमित्त द गोवन आणि फ्री प्रेस जर्नल यांचा जो अनोखा संगम होणार आहे त्या अनोख्या संगमातून एक वेगळा आयाम या द गोवन वर्तमानपत्राला मिळणार आहे. उत्कृष्ट अशा पुरवण्या द फ्री प्रेस जर्नलच्या असतात. इंडस्ट्रीज, इंटेलेक्च्युअल, IT, एंटरटेनमेंट या सगळ्यांचा लाभ आता गोव्याच्या वाचकांना या निमित्तानं मिळणार आहे. आय रिक्वेस्ट एडिटर ऑफ द गोवन एव्हरीडे मिस्टर जोएल अफॉन्सो टू प्लीज एक्सप्रेस युअरसेल्फ. Honorable Chief Minister Pramod Sawant, dignitaries and days, distinguished guests and friends, the Goan with this agreement has turned a new page in its journalistic journey. We are proud to be associated with the Free Press Journal, a newspaper that has been an incredible legacy of 94 years in the print media, a newspaper that has been consistently upholding fair, fearless journalism for generations. We stand here today with you privileged and honored. Moving on, let me bring before you 2 aspects of this event. Firstly, why this content sharing agreement, and secondly, what it means to the Goan. To begin with, let me admit that consumption patterns of news and newspapers have changed over the years. The pandemic phase has been a classic example of how newspapers evolved and adapted to situations. It tells us of changing times and the challenges ahead in an age where digital media, social media platforms, and electronic media are making massive forays into the media space. We felt the need to make a conscious effort to rethink, reinvent, go behind the news, cut through the clutter, widen coverage, and continue to earn the goodwill of our readers. The Goan, widely known for his hyper-local content, found it necessary to undergo a paradigm shift in approach, expand and improvise and extend coverage beyond the boundaries of Goa. It felt the need to add value, educate, and empower its readers, in addition to its fundamental duty of being news providers. This agreement with the Free Press Journal is a step in that direction. A value addition to the 80,000 readers spread across Goa, India, and the world, the Goan will now add an amazing variety to its content. Thanks to the Free Press Journal, with this transformation, we will provide content on business, economy, corporate, infotech, education, entertainment, health, and besides the glamour of Hollywood and Bollywood.
The Goan will now be a 12-pager daily with a weekend edition of 18 pages that will provide wholesome reading. While we reach out to the thousands of readers and keep growing as a newspaper by pushing our boundaries, let me assure you our soul will always remain Goan. And we will continue to cover Goa with all our heart. A million thanks to all our esteemed readers, advertisers, and well-wishers. Every step we take and every arrangement we make will always be in the supreme interest of you all. I conclude here. Thank you all for the privilege of your time. थँक यू जॉयल. 18 जून 2015 गोवा क्रांती दिवस. या क्रांती दिवसाचं औचित्य साधून गोव्यात गोवन वार्ता हे मराठी वर्तमानपत्र सुरू झालं. कंटेंटच्या बाबतीत दर्जेदार अशा पद्धतीची एक आपली वेगळी ओळख गोवन वार्ताने तयार केलेली आहे. आणि आता डिजिटल माध्यमाने जी झेप गोवन वार्ताने घेतलेली आहे, म्हणजे आता उदाहरणच जर द्यायचं झालं तर ज्या गोष्टीची उत्सुकता संपूर्ण गोव्याला होती की मंत्र्यांचा शपथविधी झाला, आता खाते वाटप कधी होणार. मला वाटतं तिथं अधिकाऱ्यांनी सही केली आणि लगेच 5 मिनिटात गोवन वार्ताच्या डिजिटल मीडियाच्या माध्यमानं कुणाला कुठली खाती मिळाली आहे ती मेसेज व्हायरल झाली. म्हणजे डिजिटल माध्यमात गोवन वार्तानं आपली एक वेगळी ओळख तयार केलेली आहे आणि दर्जेदार क्वालिटी कंटेंट ही गोवन वार्ताची एक वेगळी ओळख बनलेली आहे. या गोवन वार्ताचं संपादक पद भूषवत आहेत गोव्याचे आघाडीचे कवी, म्हणजे ज्यांचं कवी मन आहे, संवेदनशील असं मन आहे, परंतु त्याचबरोबर कठोर पत्रकार अशा पद्धतीनं ज्यांनी आपली ओळख तयार केलेली आहे ते म्हणजे युवा धडाडीचे संपादक पांडुरंग गावकर. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपले मनोगत व्यक्त करावे. धन्यवाद किशोर. गेल्या 25-30 वर्षात सलगपणे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणारे गोव्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, नवशक्ती आणि फ्री प्रेस जर्नलचे संचालक आणि अध्यक्ष अभिषेक कर्नाणी सर, अशोक कर्नाणीजी, गोविंद बेने, माझे मित्र प्रमोद आचार्य, जॉयल अफान्सो, सागर चव्हाण, किशोर, उपस्थितांमध्ये उपस्थित असलेले मान्यवर, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे, इतर सरकारी अधिकारी, वाचक, व्यावसायिक उद्योजक, 2015 साली सुरू झालेल्या गोवन वार्ता या दैनिकाने अवघ्या 7 वर्षात मी वाचतो यासाठी की म्हणजे बोलत राहिलो तर सलगपणे बोलत राहून वेळ वाया जाईल, त्यामुळे मी मर्यादित वाचून घेतो. 2015 साली सुरू झालेल्या गोवन वार्ता या दैनिकाने अवघ्या 7 वर्षात गोमंतकीयाच्या हृदयात स्थान मिळवलं आहे. फक्त स्थानच मिळवलं नाही तर गोव्यातील हजारो वाचकांना दिवसभर वेगवेगळ्या घडामोडींचे अपडेट्स देऊन त्यांना बदलत्या जगासोबत कनेक्ट ठेवण्याचं कार्य अविरत सुरू ठेवलं. अनेक संकटं आली, कोविडसारखी महामारी आली, पण अशा प्रतिकूल काळातही फोमेंतो मीडियाने आपला पाया आणखी भक्कम केला. कंपनीकडून मिळणारं सहकार्य आणि प्रोत्साहन यामुळे गोवन वार्ताची वाटचाल रोज नाविन्याच्या दिशेनं सुरू असते. आजचा हा कार्यक्रमही त्यातला एक आहे. रोजच्या वर्तमानपत्रातून वाचनीय आणि एक्सक्लुझिव्ह बातम्या वाचकाला देतानाच माहितीपूर्ण पुरवण्या, तालुका वार्तापत्र, संपादकीय पानावरील सडेतोड मजकूर यामुळे गोवन वार्ता रोज चर्चेत असतो. महिलांसाठी असलेली ती आणि रविवारचे तरंग या 2 पुरवण्यांची वाचक अक्षरशः आतुरतेने वाट पाहतात. गोव्यातील मराठी लेखकांना व्यासपीठ देतानाच नवे लेखक घडविण्यासाठी गोवन वार्ता नेहमीच प्रयत्न करत असतो. वर्तमानपत्रासह डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर गोवन वार्ता गोव्यातील सर्व मराठी वर्तमानपत्राच्या तुलनेत सर्वात पुढे आहे. फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टा यासह वेबसाईटवर गोवन वार्ता अग्रेसर आहे. व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून हजारो वाचकांना दिवसभर बातम्या पुरवण्याचे काम फक्त गोवन वार्ता करत आहे. राज्यातून आणि शेजारील महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि विदेशात स्थायिक असलेल्या गोमंतकीयांचा बातम्यांसाठी आग्रह असतो. गोवन वार्ता या सर्व वाचकांना अपडेट करण्याचे कार्य न थकता 24 तास करत आहे. हे काम गोव्यातील अन्य कुठलेच मराठी वर्तमानपत्र करत नाही. गोवन वार्ताचे राज्यातील सर्व बातमीदार, प्रतिनिधी, कर्मचारी यांच्या सहभागामुळेच हे सारे शक्य आहे. व्यवस्थापनाकडून मिळणारे प्रोत्साहन यामुळे गोवन वार्ता नेहमी वाचकांच्या सेवेसाठी तत्पर असतो.
आता त्यात दुग्ध शर्करा योग म्हणजे आम्ही देशातील सर्वात जुने लोकप्रिय दैनिक नवशक्तीसोबत बातम्या साहित्य यांची देवाणघेवाण करण्याचा करार करत आहोत. दोन्ही करार झालेला आहे. दोन्हीकडून बातम्या पुरवण्याचे साहित्य यांचे आदान प्रदान होईल. हे नवे नाते आम्ही फ्री प्रेस जर्नलच्या नवशक्ती या वर्तमानपत्राशी जोडत आहोत. यातून आमच्या वाचकांना महाराष्ट्रातील आणि देशातील चांगल्या बातम्या मिळाव्यात, तसेच अधिक पुरवण्यांच्या माध्यमातून वैचारिक रसद पुरवता यावी हा हेतू आहे. गोव्याच्याच नाही तर मराठी पत्रकारितेत हा महत्वाचा टप्पा आज गोवन वार्ता आणि नवशक्तीमधील करारातून पार होत आहे. हा प्रयोग दुर्मिळ आहे आणि नवा आहे. रोज काहीतरी नवे करावे यासाठी आमची टीम आग्रही असते. हा नवा प्रयोगही पत्रकारितेला एक नवी उंची देईल याची खात्री आहे. आम्हाला ही संधी दिल्याबद्दल मी फ्री प्रेस जर्नलचे आणि आमच्या व्यवस्थापनाचे चेअरमॅन, आमचे MD या आणि आमचे संचालक मंडळ या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो आणि मी इथे थांबतो. धन्यवाद. Well, friends, before I request the Managing Director, President of Free Press Journal to say a few words, I would request Mr. Goan Varta to share with us his experience today and say a few words, please. We're a bit of a time short, so accordingly, the Chief Minister is looking at me. Okay, good afternoon. The chief guest of today's function, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Ashok Kannani, the President, the Director of the Free Press Journal, Abhishek, the President of the Free Press Journal, Joe Louis, my other colleagues from Commento team, invitees, and ladies and gentlemen. It's always difficult to make a speech at the end with nothing really left to speak, and that's what a time allocation also is for me. But I take this opportunity, first of all, thank you all for being here and sharing the moment that marks a new page of opening or sharing the data between the Fomento Media and the Free Press Journal. Needless to say, and have been said by many, the Free Press Journal is the leading newspaper and is known for the unbiased and independent views. Fomento also would like to specifically mention that the Free Press Journal had done a significant work during the pre-liberation days for India, and they played a very vital role during that time. And Mr. Kannani, I am proud to be associated with you for this issue. Now, what this agreement means has been broadly elaborated by most of the colleagues. But for me, this Free Press Journal is in the system for last 9 decades. So the Fomento Media has been continuously trying to evaluate and improve and taking the feedback from the leadership to improve the quality of the leadership, quality of the reporting, as well as to reach the masses. I think this 9 years of learning and experience which has been gathered by the Free Press Journal that will now be available to our team to improve on the quality. Besides, you have just now seen CM has released by pressing a button the PDF files of the various newspapers, which is the platform that will be available for both the I would say organizations to reach to the masses. Now, second, from the reader's point of view, if you ask me, the reader is today, and we were debating before this, we had discussions privately with Karmani earlier, that today the time is changing. The people are looking for more of a digital type of, the leadership. If you look at anybody between the age of 15 to 30, they are more interested in electronic media than the physical. This change will evolve. So the quality that is expected in both in terms of the medium and the contents is what is going to be available now to the Fomento Media, which can be exploited for the readers of Goa and the Maharashtra, especially in the Konkan belt. I think most important for us is, as rightly said by Pramod, the way the Goa is being projected today. Now is an opportunity to use this medium of, especially the Free Press Journal or maybe India Ahead, to project in the right way.
And I think that is the biggest opportunity that is going to come with the collaboration of this, with the Free Press Journal. I'll not take too much of time, but I once again thank you for being here and being part of this session. But I also expect both the teams to come together and really show the new heights of journalism and also keep the expectation of the reader. And that is the purpose of the whole agreement. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Mr. Goan Varta. Three things between FPJ. These are the three targets. One, we need to reach over 2 million people, Goa, India, overseas, get the newspapers to them every day morning free. That's the way forward. Second, Goa events, especially in Mumbai and other parts of India, will be the joint collaboration with FPJ, which will be really big events because FPJ is known to conduct very large events across the country. And finally, what Abhishek ji will express in his speech is from today, digitally, we collaborated. That's another big story for today. Abhishek ji, President of Free Press Journal, may I request you to kindly say a few words. Good afternoon, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, all the dignitaries and the guests. You have heard a lot about and seen the history and legacy of Free Press Journal. I will just take you through the journey of last few years with the FPJ. When the pandemic struck India, most newspapers shriveled because they were largely dependent on the old world of marketing and distribution. But we were nimbler. So we spruced up our plans and embraced the digital world far more enthusiastically than most imagined possible. When most newspapers went behind the paywall, FPJ did quite the opposite. To counter fake news, we began distributing PDF copies of our newspapers free of cost to anyone who wanted them. Today, more than 100,000 PDFs are being circulated every day. We have no account of how many are being re-forwarded by recipients to their friends. The printed word enjoys immense clout and credibility, even if it is through a digital file. Last few years, we have been looking at policy-related issues through conducting forums, panel discussions, and now webinars with participation of representatives from the government and industry. It helps to showcase today's leaders to tomorrow's leaders. Our 90-year-old newspaper has been the most active during this pandemic and has grown 10x on digital. I'm happy to share that we have more than 50 million page views on our digital platform. I'm immensely proud to share that we are the third largest publication in Mumbai as on date. FPJ shall also foray into NFTs. You will hear about them soon. Thus, today, FPJ is just not a newspaper, it is much more, and we hope to keep it that way. In October 2020, we launched Brand Sutra, a supplement focused on stories and insights from major brand marketeers. Since then, we have had on the page very senior marketeers sharing with us their personal journey as well as the journey of their brands. Today's copy has the Brand Sutra page. The state of Goa is one of the most progressive states in the country. During the year 2019-20, it had the per capita income of rupees 3,03,000 compared to the national average of rupees 1,08,000. And everyone knows it can do a lot better. It has both tremendous economic potential and a heritage of ancient cultural activities. We are happy to join hands with the Fomento Group, promoters of the Goan Everyday, its sister publication Goan Varta in Marathi and Konkan Saad from Sindhudurg for content sharing, and we have already launched the Sindhudurg edition of the Free Press Journal with them. Thank you so much, Joe. Without you, it would not have been possible.
We have moved one step forward in this iconic collaboration under the able guidance of Mr. Ashok Karnani, our whole-time director and my older brother. Finally, I would like to state that I am very happy with this association and hope that the people of the tourist destination of India will get fair and informative news that concerns and matters to them in order of their priorities that will shape their opinion towards a great and better future. And as Joe had mentioned, we have also started collaborating on our digital website. If we can just showcase our website, wherein we have already started taking Goa news. So on the screen you will see, we have a separate category for all the Goa news that the Goan. On the Goan website, we have started taking them on our Free Press Journal also, and that a backlink comes to the Goan website. Yeah. So that's amazing. Just started right now. Yes. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, Abhishek ji. Wonderful experience and many things to learn from you over the days and weeks and months ahead. Our Honorable Chief Minister, a very, very good friend of mine. My request to him, I said, this cannot be done without you. He accepted it in spite of his extremely busy schedule, and now spending so much of time with us, sir. I am really honored, and thank you so much. May I request you to kindly. Content sharing signing of the agreement between the Free Press Journal and the Fomento Media. For this function, along with me, Mr. Ashok Karnani, Mr. Abhishek Karnani, the President of Navashakti, Joe Louis, Director of Media of Fomento, the Govind Beni, the Pramod Acharya, Kishore Gaukar, Pandurang Gaukar, Joel Alfonso, Sagar Chavan, and all the dignitaries among the audience also, Mr. Sadanand Tanode, the President, Bharatiya Janata Party President, and distinguished guest. First of all, I congratulate for the Fomento Media and also for the Free Press Journal, which is the oldest media house in Mumbai. They have worked during the freedom struggle movement of India. Especially, I salute to Mr. S. Sadanandan, who is a real freedom fighter and who has worked for this journal. Really, I think that time it is very difficult time to work in a media house. At that time, the S. Sadanandan, who have started the media and who have given so many press, medias regarding the freedom struggle in 1928. See, at that time, I think there is not a single paper of the Indian origin. That time you people have started. Really, I salute for your media house and congratulations once again for you people. गोयच्या फॉमेंटो मिडियाच्या बद्दल सांगपाचें जाल्यार म्हाका दिसता खरोखरूच म्हणजे एक मिडिया हाऊस अशें आसतलें की लोक लॉसान वयता त्या बिझनसान सहसा इन्वेस्ट करिना आणि कोविडातल्या ह्या महामारीच्या काळात सुद्धा म्हणजे कदाचित लॉसान वचूय शकता हे खबर आसतनाय बी एखाद्या मिडिया हाऊसात इन्वेस्ट करप हे कॉंग्रॅच्युलेट करपाक जाय फॉर द फॉमेंटो मिडिया, बाबाउजूद बाब तिमलो एंड अंबर बाब तिमलो एंड फॉर द लुईस. कारण हांवें पळयलें की कोरोनाच्या काळात बऱ्याच जाणांनी आपले पेपर बंदय केले. बऱ्याच जणांनी ठरयलें की ह्या इंडस्ट्रीत आनीक वचप म्हणजे ही इन्व्हेस्टमेंट भायर सरतली काय ना. इतकें सगळें आसतना सुद्धा गोवन वार्ता लायव्ह चॅनल सुरू करप, कोंकणी सारकिलो भांगारभूंय पेपर सुरू करप आणि त्याच बरोबर म्हणजे गोंयचीच काळजी करिनात तर सायडीकच्या सिंधुदुर्गाची काळजी करता आणि तांच्याय खातीर सिंधुदुर्गा लायव्ह सुरू करप खरोखरूच मनापासून अभिनंदन करता. आमी सुदोदीत गोंयकार कोंकणी आमची मायभास म्हणटा, पण तीच कोंकणी मायभास जगाच्या नकाशाचेर पावोवपा खातीर जर कोणी काम केलां आसत जाल्यार म्हाका दिसता ते फॉमेंटो मिडियात. हांव फॉमेंटो मिडियाचें खूब खूब अभिनंदन करता. नॉट ओन्ली फ्रॉम द प्रुडंट
म्हणजे प्रुडंट चॅनलांतल्यानच न्हय तर तेंच्यांनी आपलो पयलो डिजिटल पेपर म्हणजे वेब बेस्ड पेपर म्हणजे दुबयत आशिल्ल्या आनी फॉरेन कंट्रीज आशिल्ल्या लोकांक जरी कोंकणी वाचीत दिसली आसत जाल्यार म्हाका दिसता बापा पांडुरंग गांवकारान सुरू केल्लो कोंकणी लायव्ह पेपर भांगारभूंय पेपर हो आमकां पुराय जगभर तो वाचपाक मेळटा. तुमी गोंयची कोंकणी भास आमी पळयता की भारत देशांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी मागीर जावं ती कर्नाटकांतल्या काही भागात जावं ती महाराष्ट्रांतल्या काही भागात जावं ती केरळांतल्या काही भागात म्हणजे आयजूय बी कोंकणी शिकतात वाचतात बरयतात. खास करून केरळात म्हणजे काही लोक जे आसा हे कोंकणी कडेन तितक्याच मोठ्या प्रमाणे आकृष्ट जातात आणि त्याच खातीर तो पेपर आसचो हे तुमच्या मिडियांत परत एकदां म्हणजे बऱ्याच जाणांनी लॉस जाता म्हणून बंद केले बट तुम्ही लॉस जाता आसतना सुरवात केले म्हणून हांवें म्हटलें हांव तुमकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी हाज्याय फुडें तो पेपर अशाच पद्दतीत चालू उरचो अशें म्हाका दिसता. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी गोंय जर फुडें वतले आसत गोंय जर टुरिस्टीक स्टेट म्हणून फुडें येतले आसत म्हणजे टुडे यू हॅव पब्लिश्ड इन युअर पेपर इट इज ट्रू Goa being the capital of India in a tourism, definitely we are promoting, we are developing that type of infrastructure jointly in the PPP sectors also. हाज्याय फुडें आमचो सगळ्यांचो हावेस आसतलो सरकाराचो हावेस आसतलो गोंय राज्य हे देशाची टुरिस्टीक राजधानी जावची आनी ताच्याच खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो सरकाराचोय प्रयत्न आसतलो. बट फक्त सरकाराचो प्रयत्न आसलो म्हणून जावचो ना ताका जर प्रमोट करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता मिडिया हावजान ते प्रमोट करप चड गरजेचें आसता. त्या खातीर हांवें मुद्दामून म्हटलें गोंयांतल्या खंयच्याच मिडिया हावजांत म्हणजे गोंयाक भारताच्या नकाशाचेर व्हरपाचो प्रयत्न गोंयांतल्या गोंयांत सगळेच जाण खेळटले. आमी म्हणटा इन होम ग्राउंडाचेर खेळपा खातीर इट इज व्हेरी इजी टू प्ले ऑन होम ग्राउंड. So there are so many people are playing on home ground. To play on the nationally and internationally, it is very difficult. So that you people have started that. So once again, you are jointly tie up with India Ahead. That is also the great initiatives taken by the Fomento Media. I am congratulating for the Pramod Acharya for that. So you are doing very good and wonderful job. So that you are promoting the Goa and tourism at Delhi and India level. And now the one step ahead, you have associated with the free press journals, so that definitely the content sharing of the free press journals, it will more helpful for the Goan youth also, for the Goans. So once again, I'm congratulating for both the media houses. Okay, there is a lot of interesting topics. I think definitely you people will share in futures also, and that will help in business, educations for the in the various in tourism industry, in various in industry field. So that will help for the Goan and Goan industry. So at this venture I'll tell. So the government is always supportive for the media and for the you people in future also. Definitely we will promote our state as a touristic state and one of the best tourism industry in for the will promote Goa as being the best tourism activity, tourism state in India. So whatever the help required for you people for the promotion purpose, so we are there. So once again, thank you for this event. You had called me, so definitely you have taken my much more time for almost 2 hours for this. Anyhow, in this actually for me it is not possible to spare the 2 hours, but still because of you, John Luis, I have spared the 2 hours for this program. Once again, congratulations and thank you for all of you. Thank you, sir. Thank you really from the bottom of our heart for making this happen. Before we have the national anthem, we quickly have just some mementos to begin. Devyani, if you can come in quickly, please. Yes. May I request Devyani, our senior journalist from Sindhudurg, from Orus, actually she has come all the way, to kindly give a small momentum to Ashok Karnani ji. Devyani. Vishwanath Nene, again a very dynamic journalist, please come right in. May I request you to kindly give a token of our appreciation
to Mr. Abhishek Karnani, please. Mr. Govind, Manuel Nunes, yes, our editor-in-command at the Goan, silent operator, please right now for Mr. Govind Bene, please, our Director Finance. Yes. And finally, the man who is winning all hearts in Goa, Rohit Wadkar, the editor from the Prudent. May I request you to kindly do the honors of giving government to the Chief Minister of Goa. Thank you, each one of you. Thank you across the world who are watching us. Really appreciate the time you've given us. In fact, that is our motivation to continue our efforts. May I request all of you to kindly stand for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।